Hey. You guys need any video stuff? Yep. We're from the organizers. Okay. Great. How was the fight? What do you expect from the Power Pro show in Moscow? I expect it to be a whole lot of new opportunity to learn a whole bunch of new things and meet a bunch of new wonderful people. Great. Thank you. Thank you. Здравствуй, Кай. Hello. Hello, Кай. Представляю твой фан-клуб в России. He is the representative of your fan club here in Russia. Oh, cool. У нас очень много людей, и мы попросили, чтобы они задали для тебя вопросы, на которые, надеюсь, ты дашь ответы. Well, there are a lot of people, of course, in that fan club, and they ask some questions, and they are hoping for interesting answers. Hey, cool. So let's begin. Ты второй раз в этом году в Москве, но многие интересуются, планируешь ли ты, допустим, побывать в других городах или провести тур, как вот был в Англии, потому что у нас есть вторая, можно так сказать, столица, неофициальная столица бодибилдинга, Санкт-Петербург, и очень-очень много вопросов было про то, планируешь ли ты когда-нибудь посетить этот город. Okay, so the question is, of course it's your second time here in Moscow, especially during the same year. But are you planning some kind of tour in the future in Russia? Because we have like a second capital, St. Petersburg. So maybe for the next year you have some plans about that? Well, you know, that's an interesting question because we've been trying to get over here to Russia for quite some time. We did a lot of talking for the better part of what seems to have been now maybe 2 years. So getting over here to Russia has been something that we've been looking forward to for a very, very long time. It's taken a lot of work to make it happen, but now that we have the opportunity to, we're looking forward to doing a lot more things in the future. Though I can't say exactly what they are, I'm expecting a lot more trips. Кай сказал, что уже давно планировал посетить Россию, и вообще эти планы строились и пытались быть, они пытались реализовать их уже в течение нескольких лет. Сейчас он не может сказать наверняка насчет тура, но будем надеяться, что все сложится в будущем. Тогда следующий вопрос. Знаешь ли ты, может быть, дружишь с кем-нибудь из русских бодибилдеров? Допустим, Александр Федоров. Мы видели видео, где ты его очень тепло приветствовал. И такой вопрос вдогонку. Почему уровень русских бодибилдеров не позволяет соревноваться на одном уровне со спортсменами из США? Okay, so the question is about Russian bodybuilders, obviously, since we're in Russia. How can you grade them, according to quality? Because we saw the video when you met Alex Fedorov, and you greeted him very friendly. And the next question is going to be about why Russian bodybuilders cannot compete at the same level with bodybuilders, for example, from US. And what do you think about the perspective of Russian bodybuilding? Wow. Well, to answer the first question, as far as the quality of Russian bodybuilders, personally, I think that the quality in ability is very high. I can recall on numerous occasions, personally traveling and getting an opportunity to stand backstage, both as an athlete and stand there with a bunch of athletes that were from Russia that were amazing, I thought. And I can also say from experience, also standing on
the other side of just being a spectator and fan of the sport, that I've seen, you know, Russian bodybuilders' potential to be awesome, you know, in the caliber of every, you know, very, very high. So it's a little baffling when I hear the question about, or the idea posed that there's something that would prohibit a Russian bodybuilder from being able to be successful in the sport. I think that one thing, now I can't speak learnedly for everyone, but I will say from my perspective, I think that it's very, I think that situations and circumstances don't limit the athlete. You know, so whether an athlete comes from Russia or comes from anywhere in the world, you know, or not, you know, the thing that can limit an athlete is the athlete and their ability to be as willing to make the necessary commitments responsible for being able to achieve whatever it is that their desired goal is. В общем, Каю уже представлялся шанс быть за кулисами турниров, когда он сам выступал или когда он просто следил за ходом турнира. И он там встречал русских атлетов, и среди них он видел очень много парней с хорошим потенциалом. И ему не совсем нравится формулировка, почему русские атлеты не могут быть на одном уровне с американцами, потому что у атлета не должно быть такого лимита, и если он чего-то хочет, вне зависимости от того, откуда он, собственно, как у него там складывается жизнь, какие обстоятельства, если он чего-то хочет, если у него есть потенциал, то он должен его стараться раскрыть и показать себя на сцене. I want to also say this too, to better clarify what I mean when I say that the athlete can make or break his experience, and that it's not limited to, well, you're from Russia, so that means you can't do exceedingly well, or you're from the Philippines, and because it's customary that a Philippine athlete cannot do very, very well. No. What I want to say is that your ability to succeed or fail depends on you, the individual. Wherever you come from, you know, wherever, from whatever side of the planet you come from, I think matters less. And how bad you want to succeed at something matters more. With that said, you're willing to do and make the necessary changes that may be necessary or required to advance to the places that you want to go. So more important than where you're from, I think, what's more important is where you're at in here and what you're willing to do to see your goals realized. Does that make sense? Yeah, of course. Sure. Кай сказал, что важнее, чего ты хочешь сам. То есть не нужно обращать внимание на то, откуда ты, из какой страны. Важнее, что у тебя в голове, а не что у тебя, грубо говоря, в паспорте. И неважно, будь ты атлет из России, даже из Филиппинов, тебя не должно что-то сдерживать из внешних факторов. Если у тебя есть желание внутри, то у тебя есть все возможности раскрыться, реализоваться как успешный спортсмен. Спасибо. Тогда следующий вопрос. Ты сейчас очень много путешествуешь. Ронни Коман вчера сказал, что самое трудное было в его карьере совмещать жизнь чемпиона и жизнь выступающего бодибилдера. То есть держать диету в поездках, искать тренажерный зал, соревноваться по ночам. Как тебе это удается? Допустим, сейчас ты в Москве, очень большой перелет, очень большая разница во времени. Как ты это совмещаешь? Okay, so the question is about the combination of traveling and competing. Because as Ronnie Coleman said yesterday during his press conference, he had one moment in his career when he felt like, okay, I should not travel anymore, I just want to concentrate on training for the Olympiad. So obviously, once again, you are in Russia, there is a time difference.
You came not long ago in Moscow, so how do you combine training here in Moscow, meeting with fans, spending time on the expo? Is it hard for you? Well, you know, that's an interesting question. Make no mistake about it. I think that there is a trade-off. There's a certain amount of there's a certain requirement of effort that I think it takes in order to do something. So in other words, in order to ask for something from the universe, from the world, you know, in the way of new opportunities, new beginnings, the ability to ask for more stardom, more opportunity, you have to be willing to give something, you know. In other words, everything has a price. Everything costs on some level to some degree. The question is whether or not, you know, you're willing to pay the price, you know. So right now in my life and career, I recognize that it's important to me to build new relationships. It's important to me to not only develop new relationships, but also tender new relationships. In other words, putting out some of the necessary work that's required to manage and maintain some of these newly earned relationships and responsibilities. So that's important to me right now. And with that said, the cost, you know, the possible stress load or things that we can think are difficult to try to juggle a bunch of things and still be conscious enough to train, be conscious enough to eat, be conscious enough. I think it may require a little bit more concentration to try to juggle and still, but it's a consequence that at this time in my life and career, I'm willing to accept as the cost to do the things that are part of my larger vision of things that I want to do with my life. Когда начну переводить с самого конца, на данный момент как раз-таки Кай понял, что ему все-таки, он даже хочет вкладывать усилия, ну, поскольку если ты хочешь что-то получить, тебе нужно что-то отдать сначала. И, естественно, вот эти вот все путешествия, семинары, встречи с поклонниками – это обязательный момент для представителя бодибилдинга в мире. И иногда нужно все-таки смочь подключиться вот к некой вселенной, к некоему вот такому объему, так сказать, памяти и сил, которые находятся вот там, инфосфера, грубо говоря. И возможно, оттуда придет к тебе это понимание вот этого. И сейчас как раз Кай это осознал на себе, и он именно вот хочет летать. Да, это, конечно, сложно жонглировать сразу же несколькими аспектами, несколькими вещами, и при этом оставаться очень сконцентрированным на чем-то конкретном, но при этом это, естественно, требует каких-то энергозатрат, но он осознает, именно осознал в последнее время, что ему нужны новые знакомства, и ему это даже сейчас нравится путешествовать, знакомиться с людьми, сближаться с ними. И это, ну, у всего есть своя цена, в конце концов. И сейчас он готов ее платить за то, чтобы быть действительно вот таким дипломатом в мире бодибилдинга. Следующий вопрос. По поводу бренда спортивного питания Dynamic Muscle. Что для тебя вообще является, чем для тебя является этот бренд? Откуда берутся такие названия? То есть очень много людей думают, ну, довольно экстравагантные названия. Планируются ли другие продукты в линейке? И, ну, вообще, тестирует ли он, допустим, на себе, на своих друзьях? Какое участие он принимает в этом? В разработке, может быть, дизайна? Okay, so the question is about, of course, your new brand of supplements on the market. Well, a lot of people think that the names for the products are quite original. For example, like Savage Roar. And what part do you take in creating this kind of brand of names?
What are the plans for the brand? Концертный план просто. Просто участие. Okay, do you test the products on yourself, on the staff of the company? Absolutely. We're talking about Savage Roar, Dynamic Muscle. Did I say that right? Did you hear me? I said Dynamic Muscle. That's our company, my company, and I share it with the world. But I do have a team with me that supports me behind the scenes, that helps make all the really wonderful, promising prospects that we're looking at possible. But to answer the question, yes, this has actually been something that we've been working on for quite some time. We've been kicking a lot of ideas around, and even as we speak, we're still in the process of, working on new formulations, coming up with some new product ideas that I think everybody's going to be really, really, really excited about. I'm very excited about it, and I have a very big role behind the scenes, as well as in front of the camera with all of you in sharing the product. I will throw this at you. There was a time if someone would have asked me 4 years ago if I saw myself actually being the head of my own supplement company, and I would have answered no. I did not start out 4 years ago with that as a personal expectation of mine. But ultimately, the steps that it took in order to get to this place, to be in a place where we could start a company, come up with an idea that would help not only speak to my increase or our increase as my team, but more importantly to the increase of the people that actually may identify having a need that's satisfied by the particular products that we're bringing to the table. Our goal and our plans going forward are to bring even more product, larger than the products that we've already brought to the table already, and in an effort to speak to the increase, the larger increase of the people that are willing to partner up with us and support our venture, and personal expectation to speak to the larger increase of the world. So we're working, and I'm very, very proud. Работаем. Когда он шел по Красной площади, он говорил, что мы работаем. И Адам пошутил, что он говорит по-русски. When you were walking on the Red Square and you said we're working. We're working. And Adam made a joke about the Russian variation of this phrase. Ah, okay. Мы работаем. Ah, well, see, you making fun of me? Are you making fun of me on camera? Nah, I wouldn't do that. But yeah, we're working, and I'm excited about being able to be a part of this project, and I'm even more excited about the things that we're looking to be able to do going forward. Ответ очень долгий, но я сейчас, конечно, наверное, с середины начну. Даже когда мы записываем это интервью, мы все равно находимся в процессе работы. Мы думаем о новых формулах, о новых продуктах. Ожидайте увеличения линейки, будут новые продукты. И бренд вот этот вот, была возможность еще 4 года назад. Кая спрашивали насчет, хочешь ли ты быть главой своей линейки питания. На тот момент Кай не был готов, но сейчас он полностью осознал, просто постепенно, шаг за шагом, он пришел именно к этому моменту. Именно вот он почувствовал, что время настало. И, естественно, он хочет развивать продукцию от самого себя, потом постепенно к его знакомым, уже затем к людям вокруг, и уже чтобы она потом была по всему миру, и чтобы она приносила пользу и некий вклад в развитие индустрии. Окей, thanks. Такой вопрос, немного не про бодибилдинг, а в целом про жизнь Кая. Мы видели, что планируется серия комиксов «Хроники короля Кая». Он активно сейчас сотрудничает с подкастами, с телеканалом ESPN.
что-нибудь, как вообще это произошло и что он дальше планирует. Допустим, также мы слышали, что планируется полноценный документальный фильм про Кая. Когда мы сможем его ожидать, снимается ли он, как вообще проходит это все. Okay, so the question is about not your bodybuilding career, but obviously many of your fans saw you at the booth at the Comic Con, and they saw the Chronicles of King Kai. Now you are filming for the ESPN commercials. What are your plans in this industry, like comic books, television? And also we've heard that the full documentary is planned about your life, about your career. So just give us some info about that stuff. Wow, this sounds pretty cool. The Kai Green you explained or described sounds like a pretty exciting guy, but it's interesting. The way I see myself might not be as I guess the world may see me, but yes, we are in the process of working on a few projects. My personal goals have a lot to do with the idea of trying to speak to the largest increase to the world in a way that represents the best that I have to offer. When I say I mean myself, but then also my team collectively as well. I think I'm learning that one of the responsibilities to be the man that I want to be has to do with developing resources. And I think one of the responsible things that a man does is find ways to use those resources to speak to the greater good of the world. So I'm not trying to talk about my personal ambitions in a way that sounds like this flighty, airheaded, I have a dream speech, but to really aim for recognizing for myself what is the best ideas that I would want for my thoughts to speak in the form of my legacy and say about me when I'm here and when I'm gone, So I want to do good work. I'm in the process of identifying for myself what that good work is. And I believe that rather than climbing on top of a mountain and preaching, recognize that I am to be the example of what I believe those larger ideals to mean. And in order to do that, I think you have to just aim to do more, reach a little bit deeper, and aim to be a little bit better and responsible with how you cultivate and use these new resources. So there's a spotlight on us right now, and that's a really powerful tool to have, a spotlight and a camera. That represents to me the idea that there's much being given you. To whom much is given, much is required. So the expectation is to reach deeper, to aim higher, and plan to do a lot more. Кай почувствовал ответственность в себе, что он действительно хочет сделать мир лучше. И вот то, что сейчас на нас светит софиты, кстати говоря, очень ярко и очень горячо, и то, что стоит перед нами камера, это некая возможность, но чем больше возможность, тем больше и запросов для ее реализации. И, соответственно, Кай хочет создать некое наследие. Он хочет говорить от имени себя, но под собой он подразумевает не только Кая Грина, но и команду людей, которые вокруг него. Он хочет именно создать некое наследие после себя. Ну и последнее, это не вопрос, многие люди просили передать тебе спасибо. Они писали свои жизненные истории. Кто-то, допустим,
у кого-то было большой вес или плохое здоровье, и ты вдохновлял их. Некоторые люди, допустим, жили в очень плохих жизненной ситуации, но начали заниматься спортом, сразу, исходя из этого, пропала депрессия и все остальное. Это просто было очень большой поток просьб передать спасибо от русского фан-клуба. Okay, so the last thing, it's not the question actually, is people ask Andrew to say thanks a lot because they shared their stories, whether they were fat, overweighted, or whether they had hard times, and you motivated them to train, to lose weight, to become better, and so they overcome their depression. They had this opportunity to look at you, to get motivated by you. So they were asking us to say thank you for that, that you motivated them to become better. Wow, that's amazing, but I can't take credit for that. I can't take credit for that at all. I really do believe that there's a spotlight on us right now. There's a spotlight and a camera, The presence of those things in a man's life, I believe, talk a lot about responsibility. Responsibility. A lot of people in a lifetime can get those things, a spotlight and a camera, shined on them. But now what you do with that opportunity when you have it, in that lies the difference, This spotlight and this camera has less to do with me and a lot more to do with us. When I say us, I mean us as a collective energy that's about being a part of an idea that's larger than just a man, and it applies to all of us. It talks about a truth that is grown out of a universal law that is just as real as gravity, even if at times we feel incapable of being able to describe it or even articulate it and call it by the right name. What I'm talking about is the idea of increase, personal responsibility. When you know better, you're supposed to do better. And because I believe that I understand a lot more today than I did when I was younger, I realize that there's a responsibility to act, to take action. And with that action, you end up becoming an example of something that can be done when a man becomes aware of his right and ability to act in his life, So if there are other people that see that idea and identify with that idea and take action just the same to take, responsibility for the things that they're able to create with their own lives, then the truth is, what we have in common is the truth in that idea that we can and are responsible for what we do, who we become, and who we don't become. Your ability to exist in a life that speaks less than your desires, your ambition, is your own. But just as that is your own, so is the ability to go beyond that and to live in a life where you are making quality relationships with people. You are, walking in what becomes the knowledge and ability to fulfill and create your own destiny. We represent that idea. We all collectively share that in common when we aim to act, when we recognize that we're not a victim of circumstance. We're not held hostage to the mistakes and sins of our father. We're not held hostage to past mistakes unless we choose to be,
So yeah, it's not me, you know, as much as it is that I recognize that we collectively have that in common, and that's the awareness of, hey man, I matter. I can decide to be good. I can decide to be bad. I can decide to be great. And it starts with being able to recognize your ability to choose how you're going to use that responsibly. So increase. We all want to be increased. We all want to work towards increase. And if you recognize that, then you recognize the idea that we have in common. Снова очень такой развернутый ответ. Да, Кай не хочет брать на себя полностью ответственность за то, что люди захотели стать лучше, потерять вес, выйти из депрессии. Да, пускай сейчас светит на нас именно прожектор, пускай именно нас сейчас снимает камера, но это касается не только, вот, к примеру, нас троих сейчас, которые сидят перед камерой, это касается и тех людей, которые сидят по ту сторону монитора и смотрят на нас. Потому что если вы почуяли и увидели вот эту вот крупицу, эту идею, это зерно, которое проросло в вас, это все-таки в первую очередь ваша заслуга. И человечество — это некий такой коллективный организм, и мы можем мыслить в рамках себя, но все-таки помимо нас есть еще и отношения с другими людьми, некоторые обязанности. И Кай вот именно почувствовал такую обязанность, что можно совершать действия, и эти действия могут оказывать влияние на других людей. Если они принимают вот это вот влияние и развивают его в себе, то это вот как раз-таки и есть коллективное мышление, и получается, что все мы связаны, и те люди, которых мотивирует Кай, они могут быть такими же успешными. Спасибо большое, Кай, за такое интервью. От лица всех фанатов я желаю тебе удачи на Арнольд Классик и хорошо провести оставшиеся дни в Москве. Okay, so at this point we can finish the interview, and from all of the Russian fans of you, we wish you luck at the Arnold Classic 2016. We all know that you signed the contract, you will be there, and take care, stay healthy, and good luck, best of luck, and best wishes for you from all of the Russian fans. That's what's up. Thank you. I appreciate that. And thank you. And thank all of you guys at home. I appreciate it. I need it. Thank you.